can't audit even the money that is collected. As a member of parliament of Nairobi, ukisikia vitu kama hiyo from an MCL like a lie, does it worry you? Ukisikia hiyo do tunako, we're not collecting kwanza money vile na. In fact, rather ni bamba. Tunasikia do inaibiwa huko. Hapo anasema ati time ya nani wacha Sonko ya Kidero. Yeah. Ndio time Nairobi iliyokota do mingi 200 million a day. Ndio. Na from there ilende kididimia. Now yana thing bado do inaokotwa mob. Dio. Lakini ile do ina reflect pale kwa ile machine. Sio yenye inaokotwa. Umejua? Number one, ukiwa na governor incompetent, mwenye ajui kazi yake, ni nini itafanyika? What do you expect? Because you are the person responsible as the governor. You are the person Nairobians elected to take care of the city, to give them the services. The governor has been held at ransom. No ransom. Ni lack of knowledge. Ni lack of wisdom. Ni lack of intelligence. Ni incompetence. Wacha nikwambie. Mimi mbona nisikue held at ransom Embakasi East? Sinafanya kazi. So nakuwa ranked number 1. Nairobi County imekuwa ranked number 43 out of 47. Na the same info track. Hiyo inakuonyesha the boss, the governor is incompetent. Yende afanyi mambo. Responsibility kwa kwake. Alafu alikuwa ametudanganya hapo mambo ya kwanza PR ati Nairobi na collect per day. Collection iko juu. Hiyo collection kama iko juu na alikuwa naiona, sasa anaipeleka wapi? Na umeona mambo very long time. Ifa siasa, karibu siasa yako. Unadhani pia siasa yake ndio ilifanya ukaperform fit as an MP so far? Maybe hakuna influence. Kama ulitoa tu vitu tuwili tutatu hapo ndani. Unajua siasa, before ni meet baba, mimi mwenyewe niliunda jina pale university. So mimi ni mtu ambaye na believe kwa ideology za baba, za mzai. Kwa sababu huyo mzai ukikana chini, ni mzai ambaye ako na wisdom, ni mzai ambaye atakueducate, atakwambia how life is. Ni mzai ambaye si maneno ya siasa pekee, hata mambo ya kifamilia atakupatia guidance because he's been there. Na anaona yenyewe huyu is bado ni junior, ni mtoto wangu, wacha nimpatie the correct guidance. So mimi pia nimelearn a lot from mzai, from baba. Do you expect him to hand over the baton ile siku ikifika? Officially Babu Owino ini yako, endeleza kazi. You know, saizi as I always say, saizi bado kuna time. Ecclesiastes 3, the Bible says there's a time and a season for everything. Hiyo time ikifika, that will be the right thing for mzai, for baba kudu. Do you expect that? But even I may expect, I may not expect. It depends on how yeye mwenyewe atataka, kwa sababu wako na watoto wengi. Na watoto wote wako well deserving. They are all deserving. Kwa sababu wewe mwenyewe huwezi jiona wewe ndio better than the other person. So mwenye baba taona anaweza shikilia mkono, huyo ndio mwenye ameona in his own wisdom. So huyo ndio mwenye tunasema mzai amesha make a decision. But that does not prevent baba from being our father. Huyo bado ni baba yetu, a father figure, ambaye mimi mwenyewe nilienda in 280 constituencies in this country niki-campaign kwa presidential campaign because of my love for him. It is not just it is not just about politics. It's about my love and the passion that I have na baba. Huyo mzai ana provide guidance. Anaweza kuwa amejaribu venye amejaribu kama mwanaume. Ni ile tu vitu haziku line up. Ukiangalia Babu, all in all, one day mimi naomba tu Mwenyezi Mungu to give baba a chance and the desires of his heart. Mimi naomba Mungu ampatie great health. Mimi naomba Mungu azidi kumpatia wisdom. Huyo ndio mzai wetu. Siku moja tutamiss huyo mzai. Siku moja wa Kenya watamiss baba. Na Wakenya wengine wenye wanakaa mahali wanaweza bonga vibaya juu ya baba, lakini one day they will say, where is Raila Amolo Odinga? The voice. When we need him the most. Voice when we need him the most. So mimi mapenzi yangu kwa baba bado iko, na mambo ya succession politics huwa tunasema you cannot discuss the succession of a king when a king is still alive. Huwezi taka kuinherit bibi ya mtu akiwa bado alive na bwana yake bado yuko. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Modern Vibes, where you are the MVP. Let me hear a drum play. Rise and
sunshine to positive vibes with the MVPs every morning. And now for our feature presentation. That's right, it's 8 minutes after 7. A very good morning to you, Nairobi. Good morning, Kenya. I'm your local energy provider, Otada the Beast. But that's right, here kama kawaida doing what we do best. Na kama kawaida frequencies zetu manzi kama unatupata Mombasani so about 98.7, 98.8 kwa area za Nyeri, Meru 107.1 and of course Kanairo 104.5. Bigger massive mazo na sim online akina Linda Lupira Wololo out there from Qatar, watu wa UAE na wachekiwa kwa on board mbaya sana, watu wa PRC, People Republic of China kina Yegon. Karibuni sana manzi kwa your number one shop. Ma people all the way from Washington, Seattle, kina Seattle, Jemo Wine maze and family maze, karibuni kwa your number one show maze. This is how we do it. Kevo Badman hapa Matara in the building. That's right, and tuliombia niaje MP Embakasi is here already with us. Babu Owino. Some say he's the future governor of Nairobi. Some say he's the future Baba. He's the future Baba. How are you doing, man? Uko sawa? Bro bana, Matara nimebambika sana kuja hapa. Karibu. Hivyo mambo iko top. Man fit kabisa. Wa Kenya Exactly. Mpo mahali popote mpo. Mimi niko sawa, niko Energy kwa aje? kabisa. Energy yako iko aje leo? Niko positive mbaya bro. Umejua maisha. Positive thinking brings positive results. No matter the situation. No matter the situation, negative thinking brings negative results. So hata kama kuna challenge, accept there's a challenge, but jua there's also a solution. There's always a solution. There's nothing new under the sun. Kila kitu. Preach, brother, preach. Because ukibaki hapo kwa negativity bro, hii universe ina conspire. So ukisemanga I can't. Those words. The universe picks can't. I can. Alafu inakuwa part of your life. Right. But if you say I can, universe pia ina pick can. Hiyo frequency. Hiyo ndio sasa inakuwa top. I like that. Hata Biblia inasema bro, what a mouth saith and the tongue confesses shall come to happen. I like that. So it's all about the positive mental attitude. You must be positive because challenges will be there bro. Challenges will be there. And we're tired by the way. Napenda quote Bible sana tena. Bible Sagodi anasema that I promise you that in life you will experience challenges and turmoils. There you go. But when you are in those challenges, God anasema I will be with you in those challenges. So I appreciate that kutakuwa na challenges. Yeah. That's right. So huwezi kuwa kwa maisha bila challenges. Saa zingine una lack do, ukilack do hiyo ni challenge. Saa zingine hiyo do ushaipata, kuna challenge nyingine na kusumbua. More money, more problem. So in one way or the other kuna mtu mwenye ako 100% like that. Easy. So mimi naambia tu wa Kenya positive thinking. Saa zile una think positively, usi lose hiyo vision, focus. Jua tu hiyo focus, unaendelea mbele, never lose the sight of a gazelle for a dashing squirrel. What a way to start the conversation. Haya, sasa tunarudi na bit. Umesikia hapo hivyo mheshimiwa Babu Owino amekwambia niaje, you got to be positive. Don't lose sight of the gazelle. Kila saa suambia. Kila saa mindset over everything. I like that. What a way to start the conversation. Tunarudi na bit right now. I can see it's 11 minutes after 7. Kumbuka wase we're live on YouTube at Vibes Radio KE as well as on Facebook na pia www.vibesradio.co.ke. We're going to play some busy signal. This one is going out to mheshimiwa Babu Owino, great man. Asante sana. Good morning. Vibes Radio in a different style and pattern. Great man, busy signal. And the signal right here in Nairobi is 104.5. Kama kawaida manze Mombasani at 98.7, Nyeri 98.8, 107.1. We there in a Meru mic and of course 104.5. Kanairo tuko locked kama cartel ndani ya cell. That's right. And of course tumwambia kwa MVP report today we're hanging out with MP Embakasi East, Babu Owino. Karibuni sana Mumias. And conversation is deadly sana because we are live by the way. Yeah, on www.vibesradio.co.ke as well as on Facebook at Vibes Radio KE na pia YouTube at Vibes Radio KE. Now the first conversation ni maneno ya the Babu Owino being ranked as the best performing MP in Nairobi. This is according to a research firm Infotrack, continuing his streak as the best among city MPs. Wanasema pia Infotrack's latest report gave the youthful MP a 60% rating, even as reports that he has set his sights on the Nairobi gubernatorial post continue to surface. Westlands MP Timothy Wanyonyi was ranked second with 58% rating. Langata MP Felix Odiwuor, popularly known as Jalango, was ranked 10th, tying with his Dagoretti North counterpart Beatrice Elachi. Now, mheshimiwa,
obviously okay, me personally I know I follow you kwa social media. Sasa nimeona kazi watu wanasema buda tama kinafikadi kwa mlango ya mama mboga. Niko nampeleka na rada bro. Niko nampeleka na rada. So sijui niko home. Namwambia Joe bro, Kev, the guy is working manzi. Lami naishia kwako. Alafu kuna ile kitu ya kufundisha watu hii nini mambo za mathematics nini schoolwork as they prepare for examinations. Yoni kitu pia you are even awarded for that, something like that. Mheshimiwa, what is the secret of becoming the best performing MP in a big city like Nairobi? Unajua Matara, kitu ya kwanza Sagodi akikupatia opportunity. We have over 50 million Kenyans. Saizi around 55 million Kenyans. Yes. Of the 55 million Kenyans, kuna only 290 members of parliament wenye wako elected. So if God gives you an opportunity to serve people, because number one, autumii do yako. Unatumia resources za wananchi. So hizo resources ndio una convert into its rightful usefulness. So saa zile umepewa opportunity to serve, having grown from very poor background, Matara, maisha haikukuwa poa. Kutoka kule Nyalenda slums Kisumu kukuja Nairobi, siku yangu ya kwanza kustep hapa Nairobi ilikuwa in 2007 September. Na chenye nilileta huku ni masomo peke yake. So hiyo opportunity that I had ndio nilikuwa nataka pia nipatie watu wengine the same opportunity. So venye nilikuwa elected Embakasi East, nikasema hii opportunity nimepewa, what can I do it? Leadership is about others. Leadership is about service delivery. Leadership is about servanthood. He who must be a leader among you must agree to serve you, says the Bible. He who wants to be the greatest among you must first of all be the least among you. Lazima uende chini. Lazima userve watu. Ukiona Embakasi East venye nilipata, ilikuwa number 289 out of 290 in 2016. Tulipoingia 2017, nikasema this is the best constituency for me, because sasa naitoa from zero iende mpaka juu. Nikajua what are the issues of concern. Kama kiongozi ujue what are the issues of concern, ni nini wananchi wanahitaji. Kitu ya kwanza, in Embakasi East tulijua mashida pale ni unemployment kwa mayouth, kwa wamama, kwa mabuda zetu. Number 2, poor road network. Number 3, clean water haiko huko. Number 4, sewerage and sanitation. Number 5, mambo ya education, na venye wamama wa baba yetu wanaweza pata mambo ya school fee in form of bursaries na kujenga mashule pale. Ukiona pale Emba what we have done, it's not good to blow your own trumpet, but again, do not light your candle and put it under the bed. Lazima uitoe uweke juu ya meza watu waione. So mimi chenye naweza sema pale Embakasi East, kitu ya kwanza, mabarabara ambazo tumetengeneza, tarmac roads, saizi sofa saizi ni 68 tarmac roads. Venye naongea sahi natengeneza other 8 roads zenye zitakuwa tarmacked in the next 1 month. Tena barabara 8 tena zitakuwa tarmacked zote pale Embakasi East constituency. Ukienda kwa mambo za boreholes, nimeweka 20 boreholes. Main problem in Nairobi ni mambo ya maji ya fresh water hakuna, but very soon pale Embakasi tena Garrison ukiangalia tumetengeneza water reservoir, iko well constructed. Itabeba 14 million liters ya fresh water. Maji tutatoa pale Embakasi Garrison, tuna distribute in all parts of Embakasi, na pia itaenda in other constituencies within Eastlands. Ya Westlands pia iko hizi side za Langata. So mambo ya maji, I'm very sure within the next 1 year to 1.5 years kutakuwa a thing of the past in Nairobi. Pale tumeweka boreholes ku provide temporary solutions. Na watu tumeamua watu wapate maji hapo kwa mashule, kwa mamitaa, kuna maji huko. Sorry to cut you short, tuliona ule American YouTuber Mr. Beast alikuwa hapa, apparently alikuwa amechimba about 52 boreholes across the country, but you've also done quite a number. Mbona na watu walikuwa wanasema ame-embarrass ma politicians. How is it that you're finding it hard to come up with all these amazing developments, mabarabara, maborehole, but other members of parliament ni kama it's an issue, it's a struggle. Matara, there's a reason why kila mtu anataka kukuwa elected. Mtu anaenda kwa in power kwa sababu anataka tu kuenjoy hiyo power. Mwingine anaenda in power because anataka tu atengeneze do. Mwingine anaenda in power because yeye anataka kuserve people.
Mwingine pia naenda kwa sababu anataka atengeneze do na pia serve watu. So ni gani unachoose hapo kama kiongozi? The most important thing mimi kama Babu Owino, at least wewe jiundie CV yako, fanya service to the people. Because ndugu yangu, mimi ukiniambia Matara unasikia njaa, najua kulala njaa ni nini. Kevu ukiniambia mtoto wako ako kwa mlango, haizi enda shule kwa sababu ya school fee, najua kukosa school fee ni nini. Kijana mwingine akiniambia kwa mtaa ako kwa jela, najua kulala kwa jela ni nini. Kwa hivyo mimi maisha yangu ni ku give to the society, ni to serve the people. There is nothing better than service to the people. You feel nice ukisikia umelipia mtu hospital bill. You feel nice ukisikia mtoto anakukujia, umejua wewe ndio ulinipatianga basari. Sasa siku hizi mimi ni daktari, siku hizi mimi ni mwalimu, siku hizi mimi ni kiongozi. You feel so nice mtu akikwambia ile barabara imenifikia mpaka kwa mlango. That is what people want, and that is why people lined up on rain, in rain and on sunshine. Ili wakuelect. The moment they did that, walikuwa nafanya with their conscience. Walikuwa na trust that huyu mtu ndiye atabadilisha maisha yangu for the better, na atabadilisha maisha ya watoto wangu na my generation. So as a leader, if you are a leader, do not waste an opportunity. Because what do you need to do? Just work for the people. Mheshimiwa, umesema generation. I'll take you back to the campaign trail. Nili notice when you guys mlikuwa mnatua na Azimio across the country, you were very popular. Watu walikuwa nasema tunataka Babu. What makes you so relatable to Kenyans out there outside of Nairobi? Umejua bro, number one ni God's favor. Because mimi ndio probably ningekuwa the most hated person saizi hapa nchini Kenya. But unaona vitu zina work opposite. Number one ni God's favor. Kama God akona favor na wewe, mimi nikiwa myang, nikikupeleka nyuma kidogo, nilikuwa naishi kwa slums, inaitwa Nyalenda slums kule Kisumu. Nikiwa kwa primary school, nilikuwa the most popular kwa mtaa kwa hiyo Nyalenda. And uko kwa stage, uko town. So unawanda kwa nini unakuwa hivyo. So some of the things ni God chosen. So hii story yangu ni mambo ya God. Kwa sababu hata in leadership, mimi nilianza kukua piri kwa class 2. What? Class mpaka class 3, 4, 5, 6. Na wewe sema nijue kwa na Charlie Brown ukiuko nyuma. Hapana. Watu wengi sana. Hata Kevo Wedding Brown. Hata Matara Wedding Brown. Sasa class 7 nikakuwa assistant head boy. Class 8 nikakuwa head boy. Form 1 to form 4 nilikuwa student leader Kisumu Boys. Then nilipata scholarship ya kufanya A levels Cambridge system. Nikakuwa student leader for 2 terms. Then nikaenda University of Nairobi, nikakuwa student leader 4 terms. Then nikachaguliwa saizi 2 terms. So unaona hiyo kitu kuna trend. Na tena ya pili, penye nimetoka penye iko down sana. Mimi nilikuwa naomba God every day. Ukinitoa hapa kwa mtaa, mimi sitakusahau. Na ili ni pay God back, ni ku help his people. Through my work, watu wananidemand niongee. Through mimi ku relate now, because mimi ni mtu easy. Kuna level watu wengine wakifika, we ni MP nini, unataka kujiona ni kama uko heaven. We si sagodi. Huyo Mungu ambaye amekupatia hiyo opportunity ndiye anaweza patia wewe mwenye unadharau the same opportunity. So it is always better to humble yourself. Humility is key. Umesema kuna trend. So do you see yourself running for governor? So definitely from primary school class 2 nikiwa prefect to saizi niko member of parliament. I can tell you for free mbele ya Mungu hapa, that time ikifika kupata governor ni the easiest thing, blink of an eye. Number 2, kupata rais wa ya hii nchi will be the most easiest thing for me. Will be the easiest thing. Kwa nini? Kwa sababu nikiangalia hiyo trend naona it has always been like this. Nini karibu hiyo trend. And number 2, mimi ni mtu mwenye na work. Mwenye na work anafaa we rewarded. Wananchi wakiona unafanya kazi, re-election ya any leader is based on development. Election ya kwanza inaweza kuwa guesswork. Tuacha tujaribu. But the moment umeshakuwa elected, ili mtu aende apange line tena kuchague, lazima aone kazi yako. Because atakuuliza ulifanya nini. Na mimi naona hivi venye trend inaenda hapa mbele wa Kenya, mtulie tu. Wa Kenya subiri tu. Siku moja wa Kenya, mimi nakwambia Matara na Kevo, siku moja mtakuja mkojoe state. So Muhesh, kama vile wanasemanga let your past be your guide.
Ndio kuguide future yako vile itakuwa. Ukijiangalia mahali umetoka, your style of leadership inaweza kuwa inspired na life yako ya past. Umejua bro, mimi nikiona mama mboga kwa mtaa, nakumbuka mamangu ambaye alikuwa anauza changa. Nikiona mtoto amekaa kwa mlango, najikumbuka venye nilikuwa nafukuzwa juu ya school fees. Nikiona mtu ambaye amekaa pale kwa mawe, amekaa tu pale kwa mawe, najikumbuka venye mimi nilikuwa nauza changa, venye mimi nilikuwa kwa cell, mpaka siku ya kufanya biology practicals nilikuwa nimeshikwa previous night. Asubuhi the following day ndio OCS anaitwa Wanyama alinitoa hapo na gari na Land Cruiser, nikapelekwa Kisumu Boys in home clothes, nikafanya exams. Manake hiyo siku ambaye nilishikwa, karao hakuwa anataka kusikia. Na uzuri huyo karao ambaye alininyanyasa alinipigia like 2 months ago nikipeana bursaries. Akaniambia, babu nisaidie na bursary. Nilisikia voice yake because sikuwa na namba yake. Alikuwa anapiga mara mingi, nikashika simu. Akaniambia, babu unanikumbuka mimi nilikuwa nakujanga kwenyu, saa zile mlikuwa mnauza steam, changa inaitwa steam. Saa zile mlikuwa mnauza steam, nikamuuliza unaitwa nani? Akaniambia, kuniambia tu jina hivi. Kakumbuka. Nilifreeze mazee. Nikasema, ni wewe? Ni wewe, kumbe huyu jamaa bado ana exist. So mimi venye aliniomba basari, nikasema I cannot punish mtoto ya mistake of the dad. Mimi nikasema bwana, mimi nakupatia basari na huyo mtoto wako kama saizi ameingia form 1 ndamsomesha mpaka form 4 ili aone difference. That's amazing. Hii maisha mabaya unalipisha na mazuri. Unacheki vile past yako ime-influence your leadership style and now you're giving back. Na waso wanaweza cheki when you're so genuine. What about Raila? Watu wanasemanga you're his protege. Umekuwa under his leader, niseme his guidance for a very long time. Ifa siasa, karibu siasa yako. Unadhani pia siasa yake ndio ilifanya ukaperform fiti as an MP so far? Maybe hakuna influence. Ama ulitoa tu vitu tuwili tutatu hapo ndani. Unajua siasa, before ni meet baba, mimi mwenyewe niliunda jina pale university. So mimi ni mtu ambaye na believe kwa ideology za baba, za mzai. Kwa sababu huyo mzai ukikana chini, ni mzai ambaye ako na wisdom, ni mzai ambaye atakueducate, atakwambia how life is, ni mzai ambaye si maneno ya siasa pekee, hata mambo ya kifamilia atakupatia guidance because he's been there. Na anaona yenyewe huyu is bado ni junior, ni mtoto wangu, wacha nimpatie the correct guidance. So mimi pia nimelearn a lot from mzai, from baba. Do you expect him to hand over the baton ile siku ikifika? Officially Babu Owino, ini yako, endeleza kazi. You know, saizi as I always say, saizi bado kuna time. Ecclesiastes 3, the Bible says there's a time and a season for everything. Hiyo time ikifika, that will be the right thing for mzai, for baba kutu. Do you expect that? But even I may expect, I may not expect. It depends on how yeye mwenyewe atataka, kwa sababu wako na watoto wengi. Na hao watoto wote wako well deserving. They are all deserving. Kwa sababu wewe mwenyewe huwezi jiona wewe ndio better than the other person. So mwenye baba taona anaweza shikilia mkono, huyo ndio mwenye ameona in his own wisdom. So huyo ndio mwenye tunasema mzai amesha make a decision. But that does not prevent baba from being our father. Huyo bado ni baba yetu, a father figure, ambaye mimi mwenyewe nilienda in 280 constituencies in this country niki-campaign kwa presidential campaign because of my love for him. It is not just about politics. It is about my love and the passion that I have na baba. Huyo mzai ana provide guidance. Anaweza kuwa amejaribu venye amejaribu kama mwanaume. Ni ile tu vitu haziku line up. Ukiangalia babu, ukiangalia. All in all, one day mimi naomba tu Mwenyezi Mungu to give baba a chance and the desires of his heart. Mimi naomba Mungu ampatie great health. Mimi naomba Mungu azidi kumpatia wisdom. Huyo ndio mzai wetu. Siku moja tutamiss huyo mzai. Siku moja wa Kenya watamiss baba. Na Wakenya wengine wenye wanakaa mahali wanaweza bonga vibaya juu ya baba, lakini one day they will say, where is Raila Amolo Odinga? The voice. When we need him the most. Voice. When we need him the most. So mimi mapenzi yangu kwa baba bado iko, na mambo ya succession politics huwa tunasema you cannot discuss the succession of a king when a king is still alive. Huwezi taka kuinherit bibi ya mtu akiwa bado alive na bwana yake bado yuko. So ukiangalia babu, for example, 2027 ikam June, tutadhani itakuwa gunshot ya mwisho ya baba.
Who knows? wa Kenya aka miaka 105 tuje kusema juu ya miaka yake tu mali iko anyway. No, sasa hivyo najua kumaanishaje ukiangalia kivi yako as on a youth perspective tukakosa kupatia baba. Do you think kuna time wa Kenya taka mtu wa regret kutokuwa na president kama baba? One day Kenyans will remember Baba. One day Kenyans will look for Baba. One day Kenyans will call Baba's name and they will not hear a voice, a response from anyone. One day Kenyans will miss Baba because Baba is somebody mwenye amepigania wa Kenya sana. He is somebody who is a fighter. He is somebody mwenye pia amejaribu kama mwanamume. Without Baba, nobody would be elected in this country. Why? Because people in Azimio are elected because of Baba. People in Kenya Kwanza are elected because of Baba. Wow. Even Ruto anasema he was elected because of Baba. Like so that. Everybody in this country has a Baba. Whether you support him or you don't support him, you are elected because of him. Baba. And that's why I always say that rule number 1, Baba is always right. Yes. Rule number 2, Baba is never wrong. Rule number 3, if rule number 2 fails to apply, refer to rule number 1. Baba is always right. So one day, Exactly. when you umesema, Yes. one day, Wakenya watasema, tunaita, but haitiki. Where is he? So tusiwe na machungu sana, mambo ya kisiasa. Siasa is about development. Right. Kama Baba amejaribu, that is his journey. That is how God wanted it to be. It happened the way God wanted it to be. But all in all, mimi najua huyo mzai tutamiss, na mimi najua he is one person yenye wa Kenya watakuwa wamesema this is a president yenye tungepata. Right. But umejua circumstances zao hazijakuwa zimeallow. Kwa sababu ukipanga hivi mambo zingine zinapangwa hivi. So vitu zilienda venye zilienda. We accepted, we are moving on. Alright. But all in all, life must go on. But one day hata Baba akisema anataka kusimama 2027 venye umesema Matara, it is his democratic right. Absolutely. It is yeye mwenyewe, constitution inamwallow, so is within the law. Health yake bado iko sawa, above, over and above. Biden bado anasimama, Trump bado anasimama. Exactly. Why So not all in all is about leadership. Pale State House hatuendi kucheza football yenye inataka age. Hakuna futa inachezwa pale. Pale ni akili linahitajika. So guys, remember we are with Embakasi East MP Mheshimiwa Babu Owino, and tukirudi sasa tunaenda kuongea maneno ya the economy. Yeah, wanasema economy inaenda kuturamba. In fact, umeona sasa the oil prices have hit a record high, ushering in a cost of living crisis. That's what they're talking about hapa hivi kwa The Standard. Remember, www.vibesradio.co.ke. Tuko live pia hapo hivyo kwa Facebook @vibesradio.ke, and the hashtag across all platforms ni Morning Vibes. Twende kazi. Vibes Radio is the African Renaissance. Africa, arise. Vibes Radio. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Don't sit down there and You can make it if you try. Everton Blender. Na nakumbuka tukianza hii conversation with Mheshimiwa Babu Owino, alisema, listen guys, ndio kuna mashida, but you have to embrace them because they make you a better version of yourself. It's all about positive mental attitude. PMA. Alright guys, remember www.vibesradio.co.ke. Mimi naitwa Kevo Matara. Baddest hapa kama kawaida manze, napeleka na motaratara kama kawaida frequency. Kama ndio umetune in manze, kama our new MVP, most valuable player, just remember the frequency there is in Mombasa is 98.7, Nyeri at 98.8, 107.1, tuko area za Meru Maika, and of course Nairo 104.5, tuko ndani kama mbegu ya avocado, tukiwa na the one and the only Mr. Babu Owino manze, ambaye ndio Embakasi East MP, and amekuwa voted manze kama the most number Best 1, in fact the in best Nairobi. performing number 1 in Nairobi manze. What do you think manze, MVPs hapa hivi manze, kuna ule MP manze, na ni kijana myang manze, na akumtu he need no introduction. No introduction. No introduction. One of the most popular, most talked about members of parliament of our generation. Babu Owino. Kwanza Babu aliingia tu hivi kitu ya kwanza juu akawashoei kwanza ni waemba. Usilete kinyoriro hapa. Nini kushoto kulia. Oja, you know. Kinyoriro hapa. Kinyoriro hapa. But mimi na like vile Babu Owino. Babu. Kuna history kuna jaribu kureason ya bipartisan talk iliisha. Ndio. Kuna jamaa alikuwa anatuambia yana believe kama hii talks ilikuwa genuine. Genuine talk, mimi na wewe tunaongea genuinely, hatu need 1 month
kuongelea kitu inaumiza wa Kenya. Ndio. Unaget ni aje unafilaje pande yako, mimi pande yangu unafili pande yangu mwingine, paper ndio hii tumesign tumeagree by 1 week hii mambo imeisha. Sasa food bado iko pale pale. Mafuta iko pale pale. Sukari iko pale pale. Talk nayo imeisha. Kuna ujama wa Nindi wa The Economist. Alikuwa anasema juzi hata after hii mambo ya bipartisan talk imeisha, wa Kenya bado tushikilie, haitakuwa rahisi anytime soon. Actually the CS is not Ndi, sorry. Yeah, ni Churchill. Haitakuwa rahisi anytime soon. On your take manzi Buba. Umejua Kevo, hii maisha ni ngumu. Na Wakenya wana jobs. Ukiona watu ambao wako employed hapa nchini Kenya, hii normal employment hawafiki hata 10%. Ni percent nyingine kidogo sana. Watu wenye wako kwa informal businesses, majua kali, mama mboga, taxes ndio hizo zimegongwa. So mambo inakuwa ni ngori sana. Kama kiongozi ambaye amechaguliwa, inafaa uangalie wa Kenya deeply na uone hawa ndio subjects wangu. This is the reason why I was elected, so that you work for them. Na the most important thing yenye inaumiza watu sana ni the cost of living ambayo iko juu. Hii cost of living, sisi kama leaders and the government, because government ndio iko in control of hii story yote. Cost of living, rudishia wa Kenya gharama ya maisha iwe chini. Tukiwa pale Bomas, watu wakibonga pale Bomas, sasa zile mmekaa hapo, mjue the most important thing ni ule mama mboga ambaye ako kwa ground, ni ule boda boda, ni ule mtu ambaye anaenda kwa mjengo, ni ule kijana ambaye anaenda kwa mambo ya jua kali. Hiyo tu, kwa sababu saa hizi gharama ya maisha iko juu zaidi. Na mimi ningependa kuambia hao viongozi ambao wako pale, tuache kila kitu, tuangalie tu cost of living peke yake. Tuangalie tu venye bei ya unga itaenda chini, tuangalie tu venye bei ya petroli, bei ya fuel, diesel na paraffin itaenda chini. Mpaka mafuta taa, ndugu yangu, yenye ambaye inafaa ipeanwe for free. Mafuta taa saa hizi iko very expensive hata kushinda diesel. Ni nini natufanyikia hii maisha? Hapa umeangalia hapa Tanzania, saa hizi wameweka price ya fuel iko chini. Kutoka hapa Nairobi mpaka Dar es Salaam hapa na ndege ni 1 hour peke yake. Ni kama kutoka hapa mpaka Kisumu. Ni kama kutoka hapa mpaka Mombasa. Kutoka hapa mpaka hapa Namanga ni 1.5 hours ukidrive. Kutoka ukipitia Kajiado. Kwa hivyo tuko tu na Tanzania hapa. Ni tofauti gani ambayo inafanya Tanzania wanaweka bei ya mafuta iko chini, bei ya fuel petroli iko chini, lakini bei ya petroli juu ya Kenya inazidi kuenda juu? Ni nini tunafanya ambayo iko wrong? Tuna keep on kublame mara Russia and Ukraine fights. Tukitoka hapo sasa tumeingia saa hizi ni Israel Hamas. Sasa ni excuse after excuse. But mheshimiwa tuliona the chief, wanasema he's the chief government economist, yes. David D alikuwa anasema how right now the economy ni kama iko kwa ICU. And this patient doesn't seem like he'll come out, he doesn't know whether the patient will come out dead or alive. Basically it's almost as if the government is saying I want a strategy ya revive the economy. Unaona, what does that mean? Hiyo ni poor way ya kuhandle Kenyans. Kama uwezi resign, step aside. Wachie mtu mwenye anaweza fanya. Kwa sababu uwezi sema tuko ICU na tuko ICU 24/7. Unaambia Mkenya nini ako ICU? Atatoka ICU siku gani aende HDU? Atatoka huko aende ward lini? Atatoka hapa aende nyumbani lini? So kama sisi wenyewe hatuwezi reason kama maviongozi, unaongea recklessly, unatupa maneno, ukiwa mahali unapeana ultimatums. Kwanza rais akae State House. Ka State House ufanye kazi, mawaziri wakuletee reports, ma PS wakuletee reports. Unasoma hizi reports ngapi? Aulali. Wewe ni rais. Magufuli alianza tu hivi, anatembea kila mahali, mwishowe ulijua chenye happen. Ni nini rais wetu anatuonyesha? Kaa chini. Mambo ya election iliisha, mambo ya campaign iliisha. Huwezi enda every place una launch a project yenye ishakuwa launched na the former president Uhuru. Kaa chini upate reports. Kibaki hatukuwahi sikia yako wapi. Lakini saa hizi tunakumbuka Kibaki, ile jobs zenye ambazo alifanya as a president. Sit, there's a reason why the State House and Harambee House is for you to go there in the morning, for you to check ni parastatals gani zinafanya kazi nzuri, ni gani hazifanyi kazi nzuri. Ni ministries gani zina perform poa, ni gani haziperform poa. The first thing as a president, fire all the incompetent
ministers, cabinet secretaries. We cannot tolerate or entertain mediocrity. So Bwana Matara, wewe ni mtu ambaye uko na akili sana. And bro, Kevo, yani umewekewa waziri ana manage billions, waziri ambaye ajui ABCD mpaka Z. Akiambiwa na rate A to Z anaweza jaribu. Akiambiwa anze Z to A atapotea hapo katikati. So huyo ni mtu ambaye utamuentrust na maisha yako, maisha ya mtoto wako. Huyo ni mtu ambaye unataka kulete kazi. The other day tuliona Mr. President akisema, I thank God I'm the one who can handle this, who amepewa hii kazi ya kuhandle the economy ya Kenya. No one else can do the job. But you see, Ruto alikuwa naomba sana akue rais. Mungu akamuonekania, akapata rais. Then why don't you just do the honorable thing? Kama ni wewe ndio unaweza handle it. Why do we still experience hardships? Mbona ulikuwa na laumu serikali ya Uhuru, maisha, gharama ya maisha iko juu. Alafu saa hizi wewe unaipeleka juu zaidi. Hiyo ndio bottom up yenye tulikuwa tunaambiwa. Bei ya mafuta kutoka chini kwenda juu. Bei ya unga kutoka chini kwenda juu. Bei ya bidhaa, bei za vitu zote kutoka bottom kwenda up. It means that you are taking money from the bottom, taking it to up. Wow. And Kenyans are not seeing the importance of their money, so, the usefulness of their money uko juu inaibwa. Okay. So, because these resources, hizi pesa ambazo zinasanywa in form of taxes, hizi pesa ambazo tunaulizia kutoka nchi za nje, the loans yenye tunachukua, hizi pesa zinaenda wapi? Mbona tuoni development? Mbona tuoni makazi? Ulituambia utapeana 1 million jobs in a year hapa nchini. Nao saizi imebadilika. Wacha niwaambie kitu fani. Rais amesimama anasema atapeana 1 million jobs. Saizi sasa anasema mimi naenda Canada kuleta 350,000 jobs. Saudi Arabia wamesema wanatupatia 300,000 jobs. America wanatupatia 300,000 jobs. Au ni hizo ni 1 million, au ni 1 million Kenyans wamekuwa promised jobs kwenda nje. Do you need Kenyans kwenda nje, or do you need Kenyans in Kenya to grow the economy? Wacha ni kuongeze tu hapa tu chenye nataka hii point kama 1 million people. Ile Boeing, ile ndege Boeing 777 ile kubwa sana 777 inabeba watu 300. Kwa hivyo kupeleka watu milioni 1 nje ng'ambo kupata jobs, unataka 3,333 3,333 planes. Hizo zitapakiwa wapi? Hii Kenya, hii airport yetu. Hizi bilateral agreements Prezo amesema amesign between Kenya and other countries abroad. Is it a waste of time? It is not there. Hakuna value we're getting. Is that what you're telling us? Bilateral agreement is not wrong. But to lie to Kenyans that you went to look for jobs is wrong, because number one, umesema unapeana Kenyans 1 million jobs nje. 1 million jobs tumesema unataka 3,333 planes. Zitapakiwa wapi? Zitatoka siku gani? Zinaenda saa ngapi? So let us not lie to Kenyans. What about let us just be honest, because we know that tuko in hard economic times. I want you to tackle the wewe kama rais, mbona usikae tu chini ujue where are we going wrong? Okay, what about austerity measures? Tuliona the other day the president akisema he has implemented measures to curb on foreign travel by various government officials. Lakini pia Wakenya wanasema vile status imekuwa kispend money on traveling and hospitality seems to be some dishonesty. But wacha nikuulize, unadhani government iko honest about implementing austerity measures? Wacha nikuulize bro, ni percent gani, ni percent ngapi yenye hiyo traveling inachukua in Kenya's economy? So let us look at the bigger picture. Okay. Ni nini that we are not doing right? Kama ni mabarabara zinafaa zijengwe, jenga barabara. Kama ni maji nafaa watu wapate, peana maji. Kama ni jobs yenye ulipromise watu kupeana 1 million jobs in a year in Kenya, peana hizo jobs. Kama ni mambo ya agriculture, invest in agriculture. Economy yetu is divided in 3 parts. Kuna the primary sector, kuna the industry sector ambayo imebeba manufacturing na kadhaa. Primary sector ambaye ni agriculture, fisheries, hizo mambo. Na kuna the service sector ambaye ndio the biggest na contribute around over 60% of the Kenya's GDP, ambaye imebeba banking, insurance, hizo mambo zote za service industry. So my brother, kama Kenya is divided, the economy ya Kenya is in those 3 sectors. Si useme primary sector agriculture, nafanya nini? How can we improve agriculture in our country? There's a process called mercantilism
in economics ambayo inasema concentrate on mambo ya manufacturing. Grow industries in a nation. Ukiweka industries na revive industries, zile sugar industries, na utengeneze zingine, the moment umeweka hizo industries, watu wananchi watapata jobs, youth watapata jobs, economy itagrow. Si ni kweli? But the moment you kill industries, tunatoa chai hapa tunapeleka ngambo, alafu inarudishiwa, tunauziwa tena at a higher tax. But we saw the president saying wanaenda kusubsidize on production and not on consumption. So maybe that's a step in the right Number direction. one, the first mistake we are making as a nation, you should never ever import what you can locally produce. Mbona tuna import cement kufanya ujenzi, na tuko hapa na factories za cement ambazo zinapatia watu kazi na raw materials ziko. Mbona tuna import literally everything, mpaka mayai, mpaka toothpick. Na tuko hapa na kuku. President mwenyewe ni mkulima, amefuga kuku. Mbona tuna encourage kuimport mayai kutoka huko nje, mpaka Uganda tuna import mayai kutoka huko. Mbona tuna import everything, mpaka my brother, the least thing yenye una expect should not be imported. Kiberiti, toothpick, kanto, yani everything. Kenya ina depend on 80% of imported goods. Wow. So sisi kama nation we are going wrong somewhere. All right. The only thing yenye rais angefanya nzuri ni reduce taxes to Kenyans na increase taxes za mambo za import, so that to kill the import industry, to encourage manufacturing in our country, and then to reduce taxes in the country. Unaelewa hiyo? Hiyo inaitwa absorption. So kiwa absorption, hiyo kitu ilifanywa Mexico. Mexicans waliona Americans wanatengeneza pesa sana in Mexico. Wakasema bwana, tuko na banks hapa ambazo zinatoka nje, Standard Bank, Barclays Bank, tuko na Absa Bank, hiyo ambayo saizi ni Absa. Hizo banks, pesa zote, profit zote zinaenda nje. Kama Absa inaenda South Africa. Absa inatengeneza 200 billion per year in Kenya. Hiyo 200 billion ingekuwa ni pesa ya Kenya. Si ingekuwa inatusaidia kwa economy, lakini inatolewa hiyo 200 billion inaenda nje kwa sababu the mother bank iko nje. If we would increase taxes to such companies, hizo za nje, then Kenya inaweza grow. Alafu wa Kenya wa reduce taxes. Wacha nikwambie, the one way to experience revolution in a nation is to increase taxes. But if you increase tax ya fuel, you are literally increasing the price of every commodity that is capable of being transported. Because fuel ikienda juu, hata kwa agricultural produce, mahindi, si kuna hiyo diesel inatumika kwa matractors. Saya production, si kuna generation of electricity through turbines, na tena there's another way, hiyo ya maji, ya kunini hizo turbines. The moment the cost of electricity iko juu, si bei zinaenda juu, bei za bidhaa. The moment mkulima ameona ame transport fertilizer kukuja kwake, si ataweka hiyo bei ya transport cost pale kwa nini? Pale kwa farm produce. So uki increase tax, una increase value ya everything that is capable of being transported. But tukiona CS wa energy kina Davis Chirchir and government officials wakisema the Israel-Hamas conflict sasa the latest, na hata ile ya Russia-Ukraine, of course itazidi kuharibu economy. The economy is going to be complicated, of course. Fuel prices itakuwa affected, na wameambia wa Kenya tighten your shoestrings because times are coming, times will be tough uko mbele. Wewe unasema these are just government excuses. Wacha nikwambie, hii ni excuse ya kuambia watu, it's almost as if you're telling us the government haina plan. Wacha nikwambie, Ruto appointed incompetent people. Unaweza kuwa umesoma, umeenda university, but pale university ulikuwa kuwa number last. Hiyo utasema umesoma serious? Hakuna. Utasema tu watu competent. Look at Uhuru, look at Magoha, son of Magoha, Professor George Albert Magoha Omore, may his soul rest in peace. Look at transformation, changes ameleta in the education sector. Hata mtu kama Matiang'i, look at in the security sector, alideliver. Look at wakina Musheru ICT. Look at the former CS wa finance. So how would you rank the president's performance in a little over a year so far? In a scale of 0 to 10, is -1. Wow. On a scale of 0 to 10 ni -1. Kwa sababu wachana na watu incompetent. Kama Chirchir na blame vita ya Russia na Ukraine. Wacha nikwambie, saizi kuna recession inaendelea huko in UK. Si ni kweli? Yes.
But Russia economy yake ina grow. Russia itself, its economy ukiangalia ina grow na kuna vita. And Russia is selling oil products, fuel yake at a cheaper price to watu wenye wako nao kwa nini moja. Why don't we go those direction? Kama ni kubaya, mbona economy ya Russia ina grow na kuna vita? So every time we want to blame it on something. Hii serikali yenyewe, rais akikampaign alikuwa anasema, mnadanganywa. Hii vita ya Russia na Ukraine si ati ndinaleta economy chini. Si alikuwa anasema hiyo. Mbona sasa hii wanaitumia? What about the debt question? Are we handling it well? You know, borrowing is not wrong. Borrowing is not wrong. The origin of the loan system inaitwa full life cycle hypothesis. Okay. The origin of the loan system ilikuwa ya kwamba Matara saizi at his 30s 40s anaweza enda chukue loan, achukue mortgage, aenjoy hii nyumba yenye angenunua akiwa 70 years ama 60 ama 50 akiaccumulate salary. Ili akishaijenga alipe pole pole. Tuleo tuna enjoy KICC na Mombasa Road because probably iliundwa before our birth. But ilikuwa money borrowed. As we pay for it, we see it and we are enjoying it. Sini ukweli? But borrowing yenye iko mbaya ni ile borrowing yenye you borrow to pay recurrent expenditure or you borrow to steal. You borrow your own money when ni rais umekaa na una borrow na pesa inaibwa kwa serikali yako. So borrowing to steal, borrowing for corruption, borrowing to waste, hiyo ndio bad borrowing. But borrowing for development, hiyo ni good borrowing. So mambo yetu ya loans. Saizi umeona in 1 year president amechukua loan kushinda government ya Uhuru. Benyoura alichukua in 1 year. Lakini hiyo do saizi bado tuoni imeenda wapi. Mesha, I have to cut you short. Shikilia hapo hivyo kidogo tusikie news and then we continue with this conversation about the debt question. Remember guys, tuko na MP Embakasi East Babu Owino on MVP report. Twende kazi. Good morning. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. All right. It's 9 minutes after 8. Karibu sana kwa show, guys. This is 104.5 Vibes Radio. That's the frequency in here in Nairobi. And remember, unaweza stream live on www.vibesradio.co.ke. Your local energy provider, Tada. And of course, baddest right here, manze, Kevo Barma, the top most, keeping it real, manze. Kama kawaida, MVP, you know the drill, manze. Mnajua manamba hapo ni 0719012700. Hala to your boys, manze, tupeleke na rada set napigia muhesh, ama vipi? Exactly. We're hanging out with Mheshimiwa Embakasi East Babu Owino. The first conversation tulikuwa nayo in the previous hour was about his performance. He's been ranked as the best performing member of parliament in Nairobi by Infotrack. Yep. Tuna like Maza because Babu is a young guy. Vibrant, very vibrant. So that's a good vibe. And pia nachikia hapa hivi Richard Maina anasema Mhesh, good morning. You're a true leader. I'm not your voter. I didn't vote for you, but I appreciate your work all the time. Keep delivering and goodness will come back to you eventually. Na bado hapa hivi voke na chikuna jamaa ita Morgan Sifuna na ulia Honorable Babu. Unafikiria nini kuhusu NMS staff wenye Sakaja ali-advertise kazi zao hapo Nairobi? Because wengi bado wajaguzishwa. Mheshimiwa anaenda kugusia hiyo maneno ya Nairobi County, specifically his issues with the governor. Lakini unaweza piga simu right now. Tulicheki kwa social media. Unaweza piga simu sahi manze 0719012700. You can say hi to Mheshimiwa Babu Owino kama uko na swali ama comment. Tupa kutupa. Tupa hapo hivyo, phone lines are open. Remember 0719012700. Let's start with Mike Shaira kutoka Ngong. Good morning, Mike. Mike, how are you? Babu. How are you, Mike? Uko sawa? Mimi niko salama salimini. Okay, hapa hivi tuko na Kevo Badman. Ongea na Mheshimiwa Babu Owino. How are you? Niko fiti Mike, mambo bro? Mimi niko salama salimini. Asante. Thank you for your great performance. Thank you bro. Wow, okay, so swali la kwanza. Why is student activism inakuwa njia ya kwenda siasa? Wow. Number 2. Number 2. Which organizations ana deal nazo kumsaidia kazi? Number 3. Kama what is your opinion on Gachagwa's war on drug abuse? Specifically the deputy president's war on drug abuse. Na about talent, tuongea about talent in Embakasi. Kama kuna tournament anafanya.
Okay, asante sana. That is Mike Shaira all the way from 111 Vibes Radio. Good morning Ainea. Aboni. Mambo vipi? Tuko poa. Ingia hapo hivyo kwa conversation. Remember tuko na mheshimiwa Babu Owino. Unaweza msalimia alafu uliza swali ama comment. Yes, mwesh. Mambo bro. Poa sana. Talk to us. Kwa wewe ni mbunge wangu, mimi nakaa hapo Jakaranda. Asante bro. Tunakupenda tu sana. Kila kitu tunaona iko poa. Asante kabisa. Kazi iko poa sana. Sasa usimpatie governor. Sio tunangojea tuaje. Asante sana my brother, that is Ainea kutoka Embakasi East. OT, good morning. Good morning Otata bwana. How are you? I'm very fine. Hapa hivi we are very happy because mheshimiwa ametutembelea Babu Owino. Huyo kwanza na si mheshimiwa. Huyo kwanza muite hata rais mtarajiwa. Future. Asante future. Talk to us. Unajua sasa sisi kama Luopians tunasemanga sasa hivi Babu huyo ndio sasa next anavaa ile kiatu ya baba kama mjui wacha leo mjui. Kwanza hata kuna zile opinion reports tunafanya kwa social media. Babu iko juu boda. Babu iko juu. Umesema sasa he's the incoming president. Huyu jamaa nyota yake inang'ara, sijui alienda kwa Ezekiel akampa nyota. Ezekiel alibeba nyota za watu. Talk to us. Swali nilikuwa nataka nimuulize. Unajua Nairobi County bwana, unajua Nairobi hiyo ndio city, hiyo ndio macho ya Kenya nzima. Na ukisikia pesa itapotea Nairobi, pesa nyingi namna hiyo tunauma sana. Kama juzi ulisikia Alai alikuwa anaongea hapa, anasema kuna sijui mtu ameconnect system yake, ananyonya pesa. Yes. Ameweka pipe, yani ananyonya pesa ya watu Nairobi. Revenue collection system. Yes. Bana hiyo kitu mazee inatuuma sana mazee. Kwa hivyo mimi naomba tu Babu angalie hiyo kitu mazee. Pesa wa Kenya mazee tumike vizuri, au sio? Asante sana. That is OT from Likoni. Ras Uji kutoka Umo. Yeah. Niaje tuko fiti sana bro. Bonga na sisi tuko na Babu Owino. Nadaje, do you have any question ama comment yote? Mimi nataka tu comment alafu nigote mheshimiwa hapo. Sema. Hello mheshimiwa. Yes bro, mambo? Poa sana. Niko fiti. Hata mimi niko bie. Asante. Aya, Ras, tuende haraka unasema? Nimesikia tu maneno ya mheshimiwa kwa bie, mimi nataka kumgotea nimwambie congrats. Congratulations for his amazing performance. Asante sana. Karani is from Embakasi East. Good morning. Morning to Vibes Radio. Karibu sana Karani. Unasema aje? Talk to us. Tuko na Babu Owino mheshimiwa from Embakasi. Naitwa Rafael Karani kutoka Embakasi East Republic. Leo huku ni kushukuru mheshimiwa Babu Owino. Mheshimiwa ametuchosa na kazi. Mingi. Kazi ametuua kabisa na kazi. Utampatia governor akiamua kurun for governor? Huyo si kando na gavana, huyo hata ni future president wetu. Asante sana. Thank you very much. Shall be televised. Let's talk to Yolali from Kibera. Good morning. Morning Divoke. Karibu sana bro, tuko na Babu Owino. Teke twende kazi. Dibabu. Mambo bro. Unasemaje gavana? Niko fiti Morio bwana. Mambo iko aje? Mambo tunajua tu vile kuko tu ni El Nino ndo bado ilienda kabisa. Mazeze hata zile boats bado sijui pesa inaenda wapi bwana. Unaona nafaa lakini uko sawa? Niko fiti bro. Alright, asante sana. That is Yolali from Kibera. Finally Vibes Radio. Good morning. Hello. Morning to you. Mambo vipi ndugu? Tunaongea na nani? Naongea na Andrew Chola kutoka Embakasi East. Karibu sana kwa show buda, tuko na Babu Owino hapa hivi. What do you have to say? Kwanza kabisa nataka kushukuru sana mheshimiwa wangu, mheshimiwa Babu Owino. Kwa kazi nzuri sana anafanya hapa Embakasi East. Tumeona maendeleo mingi sana kwa hapa Embakasi East. Umeona kazi kwa ground inafanywa. Hata sasa hivi tukiongea hivi kuna kazi inaendelea kwa ground. Na ukiona ratings zimefanya hivyo, amekuwa number 1 Nairobi. Yes. Si chocha, ni ukweli. Hauko surprised? It is obvious angekuwa tu number 1. Wow, so mimi namgotea sana kiwa hapo. Mwesh tuko pamoja. Asante Andrew.
Ya, na tunaendelea tu kusukuma hii maisha polepole, tuone venye tunaelekea Nairobi. Tukitoka hapo future president wetu kama kawaida State House tunakojolea. Tutakuja mkojoe State House. Kojoa State House. Asante sana mazee. Big up yourself. Poa. Wazi mazee. So that is MVPs, tunawaitanga MVPs. Yes. Right now guys, remember we are live www.vibesradio.co.ke. This is the modern vibes on Vibes Radio. All right, Mheshimiwa, I know you have to leave. So take it, maybe unaweza summarize all your answers for our dear listeners. Kitu ya kwanza nataka nianze na chenye Kevo alituambia mambo ya NMS. Yes. Hao wakazi wa NMS bro. Hao watu mbona uwanyang'anye kazi? Patia wengine. Hao wenyewe ni watu wa Nairobi. Yes. Warudishiwe kazi zao, wafanye kazi kwa sababu hao watu walikuwa wengi na wako nje. Na mishahara pia hawajalipwa. Mbona tunyanyase hawa na wale ni mayudhe wote. So hao wapewe kazi yao back. So governors akaja hakikishe hao wapate kazi yao. Ya pili ni Mike aliongelea mambo ya student activism. Mbona ni a way of going to politics. Umejua leadership inakuwa nurtured from an early age. Yeah. And a leader anaonekana mapema. Sasa zile mimi kama nilikuwa student leader nilikuwa na serve from the university. Hapo ndio watu wa Emba wakaniona, wakanipoach kutoka kule university. Wakasema Babu kuja tufanyie huku first 11. Nikapiga transfer. Sasa niko Emba. So once sasa niko napiga niko La Liga. So bro, by the end of the day, as a student leader, only leaders. So you'll end up either in the corporate world, and in the corporate world there's also leadership. MD, CEO, kuna mambo huko. Or you end up in the political world, pia ambaye pia kuna leadership, so long as you are serving people. So pale kutoka university, si hata university, primary, ukiona mtu ni leader kule, ujue huyo ni future leader. So hiyo iko sawa hivyo. Na nimesema maneno ya my view on Gachagwa's war substance abuse on drugs or against drugs. Wacha nikwambie, drugs naye ni kitu mbaya. Drugs ni kitu mbaya sana. How's the situation huko Embakasi East? Umejua generally an idle mind is a devil's workshop. The best way ya Gachagua na serikali kukiwa hii mambo ya drugs is by giving jobs to people. 100%. Kwa sababu saa zile mtu ako idle, ako devil's workshop, ako yana create an enabling environment for the devil to interfere with the thinking. Na umejua wale watu ambao wanauza changa. Mimi naye nilisema siwezi piga changa. Mimi nimetoka kwa changa. Mimi nilikuwa nauza changa ili nipate fees. Nilikuwa nauza changa ili nipate mambo yangu ya chakula kula. Mama yetu alikuwa anatulisha na changa. Siwezi piga changa. Tukiona tunataka tumalize changa Kenya nzima, ama Central venye anasema hivyo, apeane alternative jobs. Yule mama ambaye alikuwa analisha watoto wake na changa, apewe kazi nyingine. Kweli. Apewe loan afanye biashara kama ni tofauti. Lakini usiende unataka kumaliza changa ama ratish ama muratina lakini hauna alternative, because you are also destroying jobs. So mimi naweza sema watu hata wakikunywa wakunywe kwa kiwango, isiwe excessive. Ile excessive, too much of something is dangerous. Ile excessive ndio sio poa. Lakini Gachagua akiendelea mbele na hii vita on drugs, especially huko Central, apeane alternative. Vijana wapewe kazi venye wali promise. Wamama wapewe kazi venye wali promise. Utaona hii kitu inapungua kuliko kwenda kutishatisha machief kila mahali, unaongea recklessly kila mahali. Hii Kenya si yako bwana. Hii Kenya wewe utakuja utaenda. Kuna wenye walikuwa hapo before you walienda. Na hii Kenya kila mtu ako kwa mwendo anaenda. So usitishe watu kwa sababu uko tu na askari ya kupiga watu na tear gas na kunyorosha watu. Speaking of kutisha, tulikuwa hapa hivi na Robert Alai the other day, akasema there are people who wanatisha governors, ma CECs huko kwa county, because apparently ukiangalia the Nairobi revenue collection system haina ownership. No one can
can put a finger, no one can be held accountable. You can't audit even the money that is collected. As a member of parliament of Nairobi, ukisikia vitu kama hiyo from an MCL like a lie, does it worry you ukisikia hiyo do tunako? We're not collecting kwanza money vile na. In fact rather ni bamba. Tunasikia do inaibiwa huko. Hakuwa anasema ati time ya nani wacha Sonko ya Kidero. Ndio time Nairobi iliyokota do mingi 200 million a day. Ndio. Na from there ilende kididimia. Now yana thing bado do inaokotwa mob. Dio. Lakini ile do ina reflect pale kwa ile mashini. Sio yenye inaokotwa. Umejua? Number one, ukiwa na governor incompetent, mwenye ajui kazi yake, ni nini itafanyika? What do you expect? Because you are the person responsible as the governor. You are the person Nairobians elected to take care of the city, to give them the services. The governor has been held at ransom. No ransom. Ni lack of knowledge. Ni lack of wisdom. Ni lack of intelligence. Ni incompetence. Wacha nikwambie. Mimi mbona nisikue held at ransom Embakasi East? Sinafanya kazi. So nakuwa ranked number 1. Nairobi County imekuwa ranked number 43 out of 47. Na the same info track. Hiyo inakuonyesha the boss, the governor is incompetent. Yende afanyi mambo. Responsibility kwa kwake. Alafu alikuwa ametudanganya hapo mambo ya kwanza PR ati Nairobi na collect per day. Collection iko juu. Hiyo collection kama iko juu na alikuwa naiona, sasa anaipeleka wapi? Na umeona mambo ya corruption pale. Si hata timi nasema sitaki kuwekea mtu. Umejua ni vizuri niheshimu mtu ambaye ako in leadership so that when my time comes mi pia niheshimiwe. Lakini pia ni vizuri kuonyesha ku keep checks and balances under the doctrine of separation of powers, checks and balances. Mimi kama Babu, mimi ni mwana Nairobi. Mimi ni voter pia Nairobi. Mimi pia nataka services. Watu wangu wa Embakasi East wanataka services. Lakini ukiona DCI wanaandika mabarua, wana summon watu wa governor, wanasema governor ameiba pesa Nairobi. Honestly speaking, ni kutoka kwa DCI na mabarua ziko. Pesa inaombwa kwa controller of budget. Ili ilipe pending bills. Pesa ikifika hivi, zile company yenye ulipeana ilipwe azilipwi, sasa makampani hewa ndio zinalipwa. Hizo ndio vitu ambazo ziko investigated. Kuna files hapa kubwa EACC za Sakaja, honestly speaking. Kama we ni governor, we ni mtu myang kama Babu Owino. Babu, let me remind you, juzi lina kwa social media ile tweef ama ex-beef whatever kati yako na the governor, na ulikuwa umequestion hata hii school feeding program. Wacha nikwambie, maybe unaweza expound. Wacha nikwambie bro. Nilikuwa naongea maneno ya EACC kwanza. Kuna files kule. Si ati hakuna, kunazo. That's why governor ameamua atembee na rais kila mahali for protection. Ukiwa mtu myang kama Babu Owino, fanya tu watu kazi. You don't need that much. You just need to be at peace. You just need to ensure familia yako iko poa, watoto wanaenda chuo, at least uko na shelter, at least uko na food yako. You don't need that much. You don't need to steal from Nairobians. You don't need to steal from the coffers ambazo Wakenya wamekuentrust nazo. So mimi nataka nikwambie hii maneno ya school feeding program. Sisi in parliament tumeiwekea 1.7 billion kwa budget ya Nairobi. County ya Nairobi imeiwekea 1.2 billion. Hiyo ni 2.9 billion. French government inaipatia 1.6 billion. Sasa tuko na 1.7, 1.2, 2.9, 2.9 billion plus 1.6, hiyo ni 3.5, hii ni 4.5 billion. 4.5 billion school feeding program, bado una collect 50 bob, 5 bob kwa parents. 5 bob by the end of the year ni 217 million Kenya shillings per day, per year. Hii pesa yote inaenda wapi? Unatoka hapa unaenda France. Kuomba pesa unapewa. Unarudi unanunulia watoto mchele na maharagwe. Hata kwa jela kuna nyama. Hata kwa jela kuna nyama. Alafu bro, my problem is not the school feeding program. My problem is how it is managed. Every primary school of the 206 primary schools, public primary schools in Nairobi. Kila primary school iko na well-equipped kitchen. Bona governor aliamua ajenge 10 other kitchens at 500 million. Each kitchen 50 million. 50 million imetosha kujenga shule 3. Ili watu wasome. We unajenga kitchen ya 50 million. Hiyo ni wastage, sio wastage. I was questioning rightful things. Governor arudishe hii school feeding program kwa management ya shule. Anunue chakula, zipeanwe huko, watu wapike huko. Wacha nikuulize bro, mtoto wako akienda shule, by saa 7 anafaa kule. Hii school feeding program
lazima chakula itolewe mahali kwingine. Hapo ndio inakuwa ikiwa noma. Itapikwa saa ngapi? Ipakiwe saa ngapi? Iwe transported saa ngapi na jam ya Nairobi? Ifike shule tuseme imefika by 1 PM. Uanze kudistribute 1000 children. Watoto watakula saa ngapi? Kama kuna 1000 children, divide 1000 by even 24 hours. Utapata mtoto moja anahitaji even 10 minutes kukula. Si ni kweli? Kweli. Ni mtoto mdogo bado. Sasa utapata unahitaji 8 hours ili watoto wote wakule kwa shule. So hiyo kitu sio mbaya. Watoto wapewe chakula kwanza, iwe na balanced diet, kuwe na kanyake pale kwa sababu tumebudget for it in parliament, isiwe tu maharagwe na mchele. Kitu ya pili, hiyo food iwe served on time. Na the only way inaweza fanyiwa vizuri ni kama inafanyiwa shule. Alafu safety ya hii food. Sasa zile inakuwa transported. Governor alikuwa anasema Babu Owino mna plan kuua watoto we na timu Wanyonyi. Surely. Serious yani tumerudi hiyo down, hiyo level ya down yenye mimi nataka kuua mtoto ambaye ako shule, watoto ambao mimi nawasomesha. The genuine school feeding program na mpaka saizi Matara, Kevo. Umejua hakuna chakula wanapatia watoto shule? So umejua walimu wanalipa every day. Na nini parents wazazi wanalipa every day 5 bob. Lakini saa hii ukienda shule yote public, umejua hakuna food wanapeana. There is no food genuinely speaking. Mtu yote aende kwa shule yote Nairobi of the 206 schools. Nyingine wakata for all Nairobians. Wale ambayo pia wako katika pale slums, kuna public primary schools na kuna private primary schools. Au pia ni watoto wa Nairobi na they are budgeted for, tumewabajetia wote. Na wacha nikuulize, mimi kama babu nina feedingi watoto na knowledge. Nataka watoto wa pass because najua mimi kama si elimu singewahi kuja Nairobi. And we appreciate that. Kama si elimu singewahi toka Nyalenda slums. Kama si elimu singekuwa student leader. Kama si elimu singewahi kuja Nairobi. Mimi nawacha nikwambie kitu moja. The genuine school feeding program ni yenye Babu Owino na offer, ambayo ni feeding the brain. Hii maneno ya feeding the stomach na chakula ikuji. Hiyo ni kunoma. I have 2 final questions. Kesho, the president is going to address the state. Ungependa kugusia nini? Mimi naona president hata siongee kesho. Come on. Lazima to keep updated. Tumekuwa tukimsikia kila siku. Hata juzi unasikia akiongea watu wanasema uongo. Itafika wakati rais hata tembea hii nchi. Maybe fundo watu wanataka juina kwanga inasema the sitting president anafaende huko kwa ofisi akae. Kaa chini. Sisi hatutaki hizi ma-address. Sisi tuletee services. That is the most important thing. Hakuna kitu unakuja kufanya parliament, wewe CMP. Unakuja kufanya nini parliament? Ka State House, ka Harambee House. Parliament ni ya Babu Owino na wabunge. Mheshimiwa, okay fine, as we wrap it up, I know unaenda kuawadiwa with the honorary degree in Benin. Talk about that. Kwa sababu, I mean, you keep on winning. Ndio. Umejua hii mambo yangu ni mambo ya sagodi tu. Ni mambo ya God. Na umejua ni God's favor. Benin Weldios University in Benin recognize ile kazi nzuri ambayo nafanya in political leadership. Wakanitumia email. Nilikuwa nafikiria ama hawa ni watu wa jela wale. Wanakugonga. So nikachukua simu nikapiga hiyo namba. Nikaona vice chancellor ameshika simu. Register kwanza. Nikamwambia ni connect to vice chancellor. Akani connect, nikaongea na yeye. Vice chancellor anasema, Babu, tumekuona. Tumeona kazi nzuri ambayo unafanya in political leadership, venye una provide leadership in Kenya, venye unasaidia watoto wa shule, venye online lessons zako tumerecognize. Kwa hivyo kuja Benin wakalipa ticket fully paid na wakalipa mpaka hoteli ya kulala huko. Wakasema kuja tukuona, wanaenda kunipatia hiyo doctorate degree kuanzia next week Monday. Hiyo inafanyika Saturday. Hii Friday naenda Benin. On Saturday ndio tunapewa hiyo PhD. Kuanzia next week Monday jina yangu inabadilika, inakuwa sasa ni daktari. Sasa ni Dr. Babu Owino. But because of the services ya wananchi. Hii kazi ambayo tunafanya Kenya yezi kuwa imerecognize. Mimi ni mtu wa kwanza mwenye ningepata presidential hiyo commendation. But jai pewa, hawajai hata taja. Na mimi na reach lives. Saizi ukiona hizo mavideo zangu kwa Facebook, hizo za kufundisha from 2020, zinaelekea 30 million huko. Au ni beneficiaries.
Na si tu maneno ya subject, ni to tell our children that it's possible. To tell our children that if Babu came from the slums of Nyalenda and is now a member of parliament, you can't be a doctor, you can't be a lawyer, you can't be a teacher, you can't be a communication person, you can't be a journalist, you can't be a leader, you can't be anything in this country, a businessman and woman in this nation. Need to boost their morale, to give them that insight. Kuambia that you need to be visionary, not missionary. Babu, azu tumaze tukirap maze ya mwisho tukiondokea, mimi ndarudi pale kwa bipartisan talk. Unapata Babu, wewe ni vibrant sana, vijana mtani ukusikia. Wewe pia chama imekuwa ikikutumia sana kama ule mtazongea na vijana kwa ground. Babu, tunataka wasewa kama. Now for example, hii maandamano. Watu walitoka na masafuria, sauti ilikuwa ni moja. Njaa. Unga iko juu, sukari iko juu, mafuta iko juu. Tumeenda bipartisan talk. Bipartisan talk imeisha. Ile tuliongelewa sana kwa bipartisan talk ni story ya two-third gender, the official of the president of the opposition, chief cabinet secretary, ya prime minister. Unage yet wa Kenya wengi wana feel sio hiyo kutufanya toke kwa barabara. Now here we are, Babu. For example, Baba mambo yake ipatikane, ofisi yake imepatikana, yeye ni opposition leader. Unage si lazima tusalamiane, tumesalamiana hata oe wangani salamu. Unanishika? Tumemaliza hii story. Vijana wana notice bado unge iko pale. Wakumbuke tena, tunakongana vijana kama kina Babu. Tuna vijana kama kina Babu. Babu ni aje? Unga bado iko juu na sika vijana tunafeel bado tarudi maandamano, hawa wazee watusikie unga iko juu. Ukapo hiyo chance hiyo wamepitisha moto. Babu, tunataka mtu wa kutulead. Unaweza tokea tena on behalf ya vijana sasa waambie tena tunafaitia unga sasa. Mimi niko tayari. Mimi niko tayari. Hata leo hii saa hizi nikitoka hapa maandamano ikikuwa announced, mimi nitailead. Maandamano ya Nairobi yote mimi ndio nilikuwa na lead. That's why mimi ndio nilishikwa siku ya maandamano. Because walijua Babu mwenyewe tukimchukua maandamano yanapunguka. But maandamano mimi mwenyewe nitakuwa mbele kwa sababu Mkenya anateseka sana. Mama anateseka na kazi. Youth anateseka na kazi. Kijana anaweza tamani kufa hii nchi kwa sababu yeye mwenyewe ana kazi. Na huyu kijana haizi kufa kwa sababu hana hata pesa ya kununua kamba kujinyonga nayo. Anaweza tamani kufa. Lakini hana pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Mimi nakwambia watu wanateseka sana. Na hii serikali pamoja na Azimio wakikaa pamoja Bomas, wacheni chochote ambacho mnafanya, mconcentrate on the cost of living. Mrudishe bei ya mafuta chini, bei ya vitu chini. Mambo ya school fee. Bro, kitu inaniuma sana. Kitu yenye mimi iliniunda kimaisha ndio nitaongelea. Mambo ya elimu, mambo ya masomo. Mimi mwenyewe nilisaidiwa ili nisome. Saa hizi fee ndogo zaidi ni 300,000 Kenya shillings. Wametoa mambo ya help. 300,000 Kenya shillings. Mama mboga ambaye ako pale kwa ground. Baba ambaye anaenda mjengo. Baba ambaye anaendesha bodaboda. Mjengo kila siku ukienda kazi ya mkono ni 600 bob. 600 bob per day, ukiwork for 30 days, hiyo ni 18,000. 18,000 in a month, ukimultiply na 12 months, hiyo ni 216,000 in 1 year. Kama school fee ni 300,000 in 1 year. Wewe ukienda mjengo bila kupumzika, Monday to Monday for 30 days, hiyo uko na 216. Na ujakula. Na uko na watoto wengine na mambo ya fee iko, medical expenses ziko, mambo zingine zote ziko. Unataka uinvestie watoto pia. Jamani, Ruto saidia hii nchi. Utaendelea kupigania ma comrades, Babu? Mimi kila siku mimi upigania ma comrades. Help ikidelay mimi ndio uongea. Si ucheki. Mambo ya wanafunzi mimi mwenyewe nitapigania students. Kwa sababu najua from those students tuko na future leaders. From those students we have people who are going to transform lives. We have doctors who are going to rescue lives. We have teachers who are going to nurture other people. We have journalists who are making us aware, like you guys, who are making us aware of what is happening in this nation. So from those people we have the future. All right. Last but not least, but near to finally. Moja ya mwisho. 5 sekunde ya mwisho. Babu, kuna hii area yako sasa Embakasi East, Youth unemployment iko kila mahali, Vijana hawana job, vijana tuko njaa.
area yako sofa umefanya apart from maendeleo ya manyumba, barabara, maji, stima kila mtu ako nayo, upande ya vijana maendeleo yao umeweka kwa upande, umeanzisha kanini kaanza kusaidia? Chenye nimefanya ni simple sana. Kuna makampuni Embakasi East constituency, kuanzia airport, kuna containers, kuna Kemsa, kuna Coca-Cola, kuna masupermarkets, au mimi huongea na directors na watu ambao wako hapa administrators, wanapatia watu wangu kazi. Nikipata nafasi moja naweka mtu, nikipata 10 naweka watu, nikipata wengine naweka watu. Coca-Cola na washukuru sana kwa kuchukua watu wangu. Kemsa na washukuru sana kwa kuchukua watu wangu. Na Kemsa juzi tena mlifukuza tena watu wengine wa Embakasi East kwa sababu mnasema mna lay off watu. Rudisheni hao watu haraka na mtuongeze kazi. Na mimi sitaki niseme asante, nitawauliza for more kwa sababu it is your responsibility as a company in Embakasi East constituency to employ Embakasi East residents. So you have to do it, but na appreciate the great work that you are doing. Tena kwa mavijana wengine, mimi na through fundraising tunakaa pamoja na wasanyia do, wanafanya mabiashara hapa na pale, wale ambao wanaingia kwa different businesses mimi huwa contribute even through Uwezo Fund. Mimi napeana Uwezo Fund loans, watu wanapata jobs pale. Kama hujapata Uwezo Fund, register CBO, register self help group, peleka certificate kwa ofisi yangu pale Sunrise opposite Donham Primary School, na uandike jina officials na namba yako ya simu, nitakupatia Uwezo Fund ufanye nao biashara. So hivyo ndio tutasaidiana mdogo. Mheshimiwa, quick one, what's the latest na mambo ya ile shamba ya Kirima where we were being told kulikuwa na Italian owner? Hata sasa inaenda kwa mkutano hii maneno ya Kirima, tumetoa Italiano kutoka Italy. Sasa tunataka residents wa Embakasi East wa negotiate na the rightful owner. Wacha koti amue tena mpya. Tuanze kesi ianze mpya, iende miaka 10, tuende appeal tena 10 years, tena appeal Supreme Court another 10 years. Hizo ni 30 years, tukiongeza na hizi appeal zingine 2 ni 50 years. Tutakuwa tumekaa 50 years of negotiation. Hapo within 50 yani wajue you are going down. Atunyamazie story. Justice has to be served. Wacha nikumalizie na story ya king mwenye alikuwa na 2 servants. Tell us. This king had 2 servants. These 2 servants lied to the king that they could make the king's horse fly. Then the king, upon realizing that they couldn't make his horse fly, he jailed them and condemned them to death. A day to their death, to their execution, the king called the 2 of them, told them, say your last word. One said, King, mimi sina la kusema, just finish me, there's nothing I can say. King said, okay, finish him tomorrow. The other one said, King, add me 6 more months, I can make your horse fly. The king said, wewe wa 6 months, mpeleke kwa jela bado, tumpatie 6 months. Venye walirudi jela, when they were back in the prison cells, the one who was to be executed the following day asked the other one, why did you lie to the king again, and you know very well that the king's horse, you cannot make the horse fly? Then he said, within 6 months, a lot can happen. Within 6 months, the king can die. And therefore, he will be released because he can't now, should not make the horse fly. Within 6 months, that horse can die. And if the horse dies, I could have made it fly, but it died. Yes, there will be nothing to make to fly. And thirdly, himself, he could die of the natural causes, but not being executed. And lastly, he said, who knows? I can make the horse fly. And I can be out. Yes. So, how you will use that information it's up to you. In this case is up to you. But the most important thing, the Italian has an original title deed, which was given to him in 1966. The title deed was called an indenture by then. I have it. Tumefile a fresh suit. Tumefile, saizi tuko na appeal ya kwanza yenye tuliapili hiyo kesi. Ya pili tumemake an application to review, for revision, to review the judgment. Na tumeenjoin residence. The third one tumeweka a fresh plaint, a fresh suit. Ya kesi ianze mpya. Tujue kwanza kama residents wamekubali kunegotiate, wata negotiate na nani? Hawezi negotiate na Kirima na the rightful owner ni Italiano kutoka huko around Lake Como in Italy. Tumemtoa huko na familia yake. So, and in 1966, Kirima ambaye alikuwa councillor
Kanjo huko. Kirima alitoa wapi 1,000 acres of land? Umefungua can of worms, Mesh. Alitoa wapi 1,000 acres of land? Tukianza hiyo maneno, then tuanze, you know, he who comes to equity must come with clean hands. It's one of the maxims of equity. He who comes to equity must come with clean hands. His hands were already already dirty. So what do we do? Tuifungue from the beginning. Hii shamba ilikuwa ya nani? Na koti determine. Good job, Mesh. Wow. Yes, Babu. I don't know what to say. Buba mwenyewe. Tupanga fiti, and I think we've looked at different things from different angles. Manze. Umepotea sana. People were saying, when will Babu come? Ndo hiyo sasa. Our dreams have been answered. Na Babu, umetusaidia sana. Tulikuwa na kichapo sana kubwa pana watu wa MVP, mafans wetu, juu ya Babu Owino. Na wengi hata kuna mtu ameandika hapa, bado tujamalizana na Babu, tunataka part 2. Tarudi. Hata kuna Alfredo Gana na Lia. I think the parliament bill should be renamed Babu Owino building. This is a great man. Exactly, he's a great man. Asante sana mheshimiwa. Me, I wish you success in all that you do. Mujua, me, I really support young Kenyans out there. Kabisa. Hata kazi yenye mnafanya iko juu sana. Umejua nyinyi pia ni source of motivation kwa mavijana. Wanaongea nje, Kevo, Matara. Watu wanaangalia. Wakiwaona hapa wanasema one day nitakuwa kwa hiyo kiti ya Matara. One day nitakuwa kwa hiyo kiti ya Kevo. So sisi tuendelee tu mdogo mdogo. Tumejua tuko in different fields, shikilia hii field, tukishikilia hiyo field nyingine tunakaa pamoja, tuna build nchi yetu yetu. Kwanza me, you know, a guy from the lakeside. Watu wako nasema, what's the future, man? Ndio hiyo hapo, guys. Sindio. Sasa naiona. Tushaiona. Kwa nini asante sana mheshimiwa. Thank you. MP Embakasi East, Babu Owino, the best performing MP Nairobi. Yeah, man. And you never know, it could be your future president or your future governor. Thank you. Mheshimiwa, any reggae dancehall song nikucheze? Nipigie any. Hata napenda nini Rich Spice sana. Unaweza nichapia brown skin. Guys, tukirudi, it is all about more vibes right now. Brown skin going out to mheshimiwa Babu Owino. Tukirudi, more vibes. Hesh, have a good day, man. Pamoja, bro. Good stuff. 145 vibes radio, #morning vibes. Kevin Agesho Goma. Manzi. You know, man. Imekuwa fiti manzi, imekuwa show fiti sana. Kama kawaida manzi, kama umetujoin manzi, ujua Mombasa tunakuwa 98.7, 98.8 ni Nyeri, Meru 107.1. Kanairu tumekuwa ndani kama mbegu ya avocado 104.5 na Babu Owino. Best performing MP. Hata si Kanairu, Kenya mzima. TV. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.